The Leopard and the Guinea Fowl, or Ngo Nkofu by Tales from Uganda. Ngo Nkofu. Awo olwatuka. Munnange edda ennyo mu mambuka ga Uganda kyali kimanyiddwa nti okubeera n'enkofu ku mubiri oba n'amabala amangi ku mubiri bwe bwali obulungi. Era Wankofu yali omu ku balungi ku kyalo abaaliwo kuba yalina amabala mangi ku mubiri ate amalungi. Kaakati ebiseera ebyo Wango yali talina mabala wadde era nga omubiri gwe gwali awo nga talinaako wadde ebbala. Era yabeeranga awo n'atambula mu kibira omwo nga yeegomba amabala Wankofu ge yali alina. Naye lwali lunaku lumu aba ayitaayita mu kibira n'asanga Wankofu ng'ali mu kasana yeebaseeko. Wango n'amugamba, mukulu Wankofu, nkoze ntya okubeera n'amabala amalungi ng'agagaago? Wankofu n'amugamba, genda oyige engabi, bw'omala ogiyigga ogiziike, era wajja kuyitawo ennaku ziizo kasita enajjamu envunyu ompite, awo ebirala bijja kugoberera. Munnange Wango naye teyali mubi ng'agenda mu kibira ayigga, ng'akwasa engabi, era yamala ogikwasa ng'agitta ng'agenda ng'agiziika. Yagiziika yonna ngeri gyagikwatamu bwe yagiziika. Era wayita ennaku ziizo mbale ng'engabi etandise okuvunda, era bwe yatandika okuvunda ennyingi ne zitandika okujja. N'adduka emisinde n'agenda ewa Wankofu n'amugamba, Wankofu, envunyu kati ziweze mu gundi mu ngabi gye naziika, jangu olabe. Wankofu ng'ajja n'ekika kye kyonna. Baatuuka awo nga kyo kituufu, envunyu nnyingi. Ne balya ne banywa ne ku mwenge. Wankofu n'asanyuka nnyo n'agamba, mukwano gwange, kyonkolidde kino kirungi, kaakati ngenda naawe okuteekako amabala ku mubiri gwa amalungi gabeere ng'agange. Munnange Wankofu ng'atandika kuteeka amabala ku mubiri gwa Wango, era yagateekangako nga bw'ayimba nti anampisanga obulungi nja kumuyisa bulungi, ampisa obubi naye nja kumuyisa bubi. Era baali baakakola bwe bati ng'amumaliriza, ng'amuteeseeko amabala amalungi. Wango yagenda okusitukamu bw'ati ng'alaba munyirivu nnyo. Ate essanyu bannange ne limweyongera. Amangu n'embiraawo n'atambula mu kibira nga yeeyagala, nga buli kisolo kimulabako kyewuunya kinyeenya mutwe. Kati aba atambula mu kibira ng'ali ku masanyu mangi, n'asisinkana Wampisi. Wampisi n'amugamba, mukwano gwange, ng'onyiridde, anaakukozeeko bw'ati, amabala nga malungi ago, anaagakutaddeko. Wango n'amugamba, munnange, Wankofu yanyiriza bw'ati. Wampisi nkugambe naye yadduka zambwa, agenda anoonye Wankofu amukolere ekyamagero kyali akoledde Wango. Era yasanga Wankofu era bambi awumuddemu, ali wali yeebaseemuuko, yeggoloddemuuko. Kaakati Wampisi kwe kubuuza Wankofu, Wankofu, onankolera ekyamagero ky'okoledde Wango? Nange mbadde njagadde ku amabala gavu ago bambi. Kaakati Wankofu n'amugamba, amabala njaga kukolera naye galiko obukwakkulizo. N'amubuulira obukwakkulizo, n'amugamba, genda oyige engabi, bw'onaamala ogifuna ogiziike. Bwe naabanga etandise okuvunda ng'envunyu zitandise okugijjamu, kaakati awo ompite. Kaakati onaaba omaze okumpita awo nga nkuteekako amabala. Kugambe Wampisi n'agamba kale, n'agenda mu kibira anoonye engabi, era yakola bw'ati ng'agikwasizza, ng'amala okugitta ng'agiziika. Naye nga bw'omanyi nti empisi ebeera n'amaddu mangi n'omululu mungi, kwegamba bwe yamala okugiziika, engabi ebanga evundamu bw'eti nga empisi eryako ekitundu ky'envunyu, ng'eryako ekitundu ky'ennyama, ng'eteekamu amagumba ate mu ttaka, ng'eryako ekifi ng'eziika amagumba bw'etyo. Kaakati egenda okula bw'eti ng'ennyama egimazeeko n'envunyu zonna zonna eziridde, kwegamba ng'ereseewo magumba.
Munnange nga Wango adduka ng'ayita Wankofu ng'amugamba Wankofu, kaakati gundi ginaziika etandise okuvunda envunyu nzirabako jangu. Munnange nga Wankofu ajja bambi na mikwano gye n'Abaluganda bagenda okusima basanga magumba, basanga kwegamba nga envunyu ntono, kwegamba nga ennyama esinga Wampisi yali agiridde. Kaakati baba bakyali alyako obwali buliwo. Wampisi ng'agamba Wankofu jangu bambi ontonootone nze mpulira nkooye. Wankofu n'agamba kale kanzije nkutoneetone. Era Wankofu yajja natandika okumukolako, yamukolako nga bw'ayimba era ng'agamba nti oyo anampisanga obulungi nja kumuyisanga bulungi, oyo anampisa obubi naye nja kumuyisa bubi. Munnange Wankofu yakola amabala kwegamba nga tigeeyagaza. Yateeka amabala ku gundi ku Wampisi amabi ddala, kwegamba nga buli yamulabangako mu kibira ng'amusekerera. Amabala gaali tigeeyagaza, amabala nga mabi, era Wampisi agenda okutambulako mu kibira mu bisolo ebirala nga byonna bimusekerera busekerezi. Munnange mpaka leero luno empisi mu kibira bagisekerera lwa nsobi gye yakola kulya nnyama yali eya Wankofu. Nange awo we nalabira. Mwayagala mbasomere mu Luzungu kati? The Leopard and the Guinea Fowl. Awo olwatuka. Once upon a time, in the north of Uganda, it was traditional to have beautiful tribal designs and cuts on your body. Guinea fowl was known amongst the animals as also having such beautiful design on his body. In those days, the leopard was plain brown. He was envious of the guinea fowl and the people's designs, so he wanted to do something about it. So, one day, the leopard was walking and found a guinea fowl sunbathing in the sand in a clearing in the forest. "Guinea fowl," he said, "will you tattoo my body as beautiful as yours? If you want me to tattoo your body, cut a bush bark and bury it in the ground." Guinea fowl answered, "And when maggots have multiplied in the carcass, then call me," he added. So, Mr. Leopard went into the forest and caught a big bush bark which he buried in the ground. After some days, the carcass was alive and thriving with maggots. Leopard caught guinea fowl. He attended with all his relatives. They had a big feast, ate maggots and drank much beer. Guinea fowl was very pleased with Leopard. So he began to make designs on Leopard's body. And as he did so, he started to chant, "Whoso treats me well, I also treat him well. Whoso treats me ill, I also treat him ill." When he had finished, Leopard stood up and the coat on his body was very beautiful indeed. He proudly walked through the forest where he was met by a hyena. "Leopard, my friend, who has done your body design so beautiful?" The leopard told him, and hyena ran through the forest and found the guinea fowl again sunbathing. Hyena told guinea fowl he was desperate to look as beautiful as the leopard, and would he be so kind as to help him too? Guinea fowl agreed, but only if hyena met the conditions. So, I guess we all know what the conditions were. So, Mr. Hyena buried through the forest and caught a big bushbuck. But hyena was a very greedy creature. He decided to eat most of the bushbuck as his treat. But he was only left with the bones and the skull. "I will bury those in the ground instead," thought hyena. A few days later, hyena went to the guinea fowl. "Guinea fowl," he said, "your feast is ready.
Guinea and his relatives came to eat the maggots. They dug up what Haina had buried, finding only the skull and bones with very few maggots indeed. Haina said, "Eat quickly and do my body design. Make me as beautiful as a leopard." Guinea began to cut the design on Haina's body as he did, so he chanted, "Whoso treats me well, I also treat him well. Whoso treats me ill, I also treat him ill." Haina's body was very badly designed, and as he went through the forest, everybody laughed at him. Even to this day, they still laugh when they see Mr. Haina coming. This is the end of the story. And as we say in Luganda, Nangao wenalavira. And for me, that is what I saw all those years ago. The moral of this story is, treat others how you wish to be treated. Let's go to bed now. Sulabulunji. Good night. See you next time for another bedtime story with Taata Musa.